Good morning, Amsterdam. Good morning, Berlin. Good morning, London. Good morning, Paris. Good morning, Frankfurt. Ladies and gentlemen, esteemed guests, dear friends, welcome to the second Future Europe conference. We are only 2 weeks away from the elections of the next European Parliament. The elections will shape EU policies for the next 5 years. After the elections, we may face major changes in important areas such as international trade and finance, climate policy, defense and migration. Yesterday, the head of the European member states met in Sibiu to discuss the future of Europe in a world that has changed in the past few years. Great Britain is going to leave the European Union. The EU's relations with America and Russia are under pressure. China is pursuing its goals to become the world's most important economy. According to elections forecasts, Euroskeptics' voices will be louder. Nationalist parties will be represented and more strongly in the next European Parliament. What does it mean for Europe's position on global issues such as climate change, social inequality, trade policy, defense and security cooperation? And how can the European Union continue to guarantee stability, prosperity and peace? These are just some of the questions we would like to address today with the esteemed speakers. Before I turn over to the two keynotes, I would like to thank our partners Deloitte, ING, Société Générale and Frankfurt Rhein-Main, and more than 35 speakers, and of course all the supporters. Thank you for the great cooperation in realizing our joint project, Future Europe. Now I would like to ask for your attention for the keynote of Peter Praet, member of the Executive Board of the European Central Bank. Thank you for inviting me to open this important conference. It is common today for observers to assess the future of Europe with a sense of pessimism. The long years of crisis and the rise of Euroscepticism appear in the eyes of many to have set the cause of integration back. Some now question whether Europe's citizens would be best served by less integration, not more. Partly these questions come from idealized memories of the past, in particular when countries had their own currencies. But we should be clear that things were not better before EMU. They were worse. It's easy now to forget that the single market was a response to the economic stagnation and high unemployment of the 80s, and the euro a response to monetary disorders. Yet, doubts about the future of Europe also reflect real concerns about our monetary union. The notion that the euro provides stability and security has been weakened by the gaps in our governance framework. In this context, it is not surprising that claims that countries would be better off outside of the euro find a sympathetic audience. The long-run solution most likely involves deeper fiscal integration, and it is important that the debate is moving forward in this area. But ambitions in the short run are relatively limited, and actions are needed today to rebuild trust in EMU. What we can accomplish now is to complete banking union. We know from the US that an integrated banking sector is critical for stability and risk sharing in a well-functioning monetary union. The progress made in building the SSM has moved us closer to this aim. But it is clear that for deep cross-border integration to develop, effective institutions for public risk sharing need also to be in place. Without such institutions, incentives will remain for national authorities to ring-fence capital and liquidity within subsidiaries, and will not achieve the cross-border integration and private risk sharing that are necessary for EMU to thrive. This is why completing the framework for bank resolution and deposit insurance cannot be delayed any longer. This will lead to greater private risk sharing and lessen the need for fiscal risk sharing. Such decisive steps to strengthen the monetary union
would come at an opportune moment for Europe. This is because even as Euroscepticism rises, the external case for working together has rarely been stronger and more visible to the public. It is now plain to see that the rules and norms which have governed international relations since the Second World War are being challenged, replaced by a new power politics where large economies try to impose their will on smaller ones. In such a world, it is undeniable that the European Union amplifies the sovereignty of its members. In parallel, Brexit has served to underline the pros of membership and the cons of being outside. It is now established that leaving the European Union presents a trade-off. Countries either have to follow the rules they once set, or they have to accept a diminished level of market access and ultimately lower welfare for their people. This renewed visibility presents an opportunity for the European Union to reconnect with the European public and refine its raison d'être. In this spirit, with European elections approaching, those who believe in Europe have two imperatives: to promote and defend the European Union where it is working and to fix it quickly where it's not. I hope this conference can help carry that debate forward. Thank you. Thank you, Peter. We now are going to hear the keynote of Philip Hildebrand, Vice Chairman of BlackRock, London. Good morning, and please accept my apologies for not being able to be in Frankfurt in person today. As Henry Kissinger recently said in London, we live in times of grave uncertainty. There are many reasons for this, of course. Symbolically, nothing could mark the gravity of the situation more than a president of the United States who openly embraces anti-European political rhetoric. It is the very gravity of this moment that demands more than ever the need to continue to strengthen and solidify the unique project of European integration. We all know how hard this is. There are formidable challenges that face Europe, not least how to avoid becoming excessively dependent in the digital or indeed in the financial space on either the United States or China. But we must remind ourselves that contrary to what many outside of Europe want to think, we have much that we can build on. Europe is the world's largest economic bloc. Europe is built on diversity and sound democratic political values. Europe has a highly educated workforce, and Europe can certainly compete globally with its innovative firms. And Europe has shown that despite what were at times severe political difficulties, it can respond in times of crisis by way of institutional innovation and bold decision-making. Of course, we face important economic challenges, but they are no greater than those of the other major economic areas. Yes, we struggle with growth and productivity, but the good news is that we can unlock significant potential by simply persevering on European integration and on completing the single European market. To illustrate the potential here, one recent estimate suggests that removing all EU trade barriers could raise the EU's income by up to 14% over 10 years and double intra-EU trade. Moreover, completing Europe's banking and capital market union would unlock tremendous further potential and lessen the reliance of foreign capital to fund innovation in Europe. Deeper and more integrated financial markets would also mean a greater ability to absorb and diversify risk in the event of a future crisis. I would encourage all of you to think hard about this point. Finishing the work around the banking and capital markets union is critical not just to unlock growth, innovation, and productivity potential, but also to build resilience. We are now in the 10th year of a global economic expansion, and there is no need to be overly fearful
of an imminent downturn. In fact, market sentiments about Europe are almost certainly too pessimistic at this moment. Nonetheless, no expansion can last forever. We are in a classic late cycle phase, and at some point, a new crisis will hit the European economy. When that day comes, structural resilience will be critical. The reason for this is simple. It will be very difficult during the next critical downturn for monetary policy to do the same amount of heavy lifting that the ECB was able to do during this past crisis. Moreover, the same is true, at least to some extent, for fiscal policy. Therefore, the prudent risk management answer must also be to use the time we have left in this cycle to restore Europe's growth and innovation, pushing on with the unfinished work on the single market, on banking union, and on capital market union. This will require further institutional change, and it will certainly require political courage. But these efforts will prove to be sound investments in enhancing European prosperity and in making us more resilient in the next downturn, let alone the next crisis. Thank you, Philip. Ladies and gentlemen, we are now starting with the local sessions, and we will get back together in about 40 minutes. So, see you later. Vielen Dank, Herr Maleki. Schönen guten Morgen von mir. Ulrich Barz ist mein Name von HR Info, vom ARD Börsenstudio Radio. Wir haben ein tolles Panel und wir haben nicht so viel Zeit und wir haben deutlich gemacht durch die beiden Ansprachen, sehr ernstes Thema zu besprechen. Da war viel Lob zu hören für Europa und was in der Zukunft alles werden könnte, wenn es eine Kapitalmarkt- und Bankenunion gibt, wenn das alles so schön wird. Aber Zweifel von Herrn Hildebrand, Fiscal Policy, Monetary Policy, kann vielleicht nicht das gleiche Heavy Lifting machen in einer neuen Krise wie vor 10 Jahren oder hier in Europa wie vor 6 Jahren. Das gibt schon zu denken. Das wollen wir besprechen. Auch die Chancen oder vielleicht auch Risiken, die sich durch Fintechs ergeben und den Brexit müssen wir gerade auch im europäischen Kontext natürlich auch ansprechen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wir wollen nicht durchhecheln, aber wir wollen Ihnen viel bieten. Ich stelle kurz vor, Sie haben die Namen schon im Programm, Professor Joachim Würmeling, Vorstand der Deutschen Bundesbank, genau wie Herr Kukis in Berlin, einer der, ich glaube, in Deutschland wenigen, die zwischen Politik und Wirtschaft changieren. Sie haben schon zweimal den Wechsel gemacht, Herr Kukis jetzt zum ersten Mal als Staatssekretär in Berlin. Ich begrüße Sie auch gleich bei dieser Gelegenheit, Ex-Deutschland-Chef von Goldman Sachs. Und neben Ihnen sitzt Professor Jörg Rocholl, Präsident der Internationalen Wirtschaftshochschule ESMT. Neben mir Professor Peter Bofinger. Ich würde sagen, es gibt keinen von Ihnen, der ihn noch nicht im Fernsehen oder im Radio im Interview gehört hat. Einer der ehemaligen 5 Weisen, ich glaube mit einer Rekordamtszeit, Herr Bofinger. Stimmt. Ja, jetzt aber nicht mehr, aber immer noch an der Uni in Würzburg. Neben ihm sitzt Dr. Gerhard Schröck, er ist Partner bei Deloitte im Finanzbereich. Also Sie können uns auch wichtige Einsichten geben. Und Professor Mark Warnburg, Finanzwissenschaftler von der Uni Frankfurt. Ich würde gern mit Ihnen in Berlin anfangen, Herr Dr. Kukis. Ein Call to Action. Wir haben uns übrigens entschieden, diesen Panel hier auf Deutsch zu machen, weil wir quasi unter uns sind. Nachher, kurz vor 10, gehen wir dann in Englisch über. Das hatte ich Ihnen noch nicht gesagt, aber ich glaube, das ist kein Problem. Was muss jetzt, Herr Dr. Kukis, passieren, um die Bankenunion und die Kapitalmarktunion voranzutreiben? Sie haben ja im letzten Jahr auch schon viel erreicht, aber noch nicht alles. Vieles hängt auch in der Umsetzung. Ich höre Sie jetzt nicht. Bei der Kapitalmarktunion geht's jetzt? Jetzt hören wir Sie, ja. Okay. Bei der Kapitalmarktunion haben wir ja extrem
Beschleunigung gesehen. Wir haben zwischen 2015 und 2018 von den 19 Kommissionsvorschlägen 3 umgesetzt, also in 3 Jahren 3. Und haben es aber dann geschafft im letzten Jahr, nachdem wir gemeinsam mit Frankreich ja in der Meseberger Erklärung uns entschieden haben, beim Thema Kapitalmarktunion sehr hohe Priorität einzuräumen und jedes einzelne Gesetzgebungsverfahren voranzutreiben, haben wir es geschafft, innerhalb von einem Jahr 13 durchzubringen. Ja, also wir haben von den dann in Summe von den 19 Gesetzgebungsverfahren der Kommission so gut wie alle durchgesetzt. Also von daher würde ich sagen, dass so das allgemeine Verständnis, das man immer noch hört und liest, bei der Kapitalmarktunion tut sich nichts, entspricht absolut nicht mehr den Tatsachen. Das ist eine Entwicklung, die sicherlich erst in den vergangenen Monaten entschieden worden ist, weil wir wirklich die Anzahl der Gesetzgebungsverfahren massiv beschleunigt haben. Aber ich glaube, da hat das Europäische Parlament, der Rat, die ECOFIN, alle Europäer haben an einem Strang gezogen und da hat Deutschland und Frankreich wirklich einen gemeinsamen Impuls gesetzt, der auch zeigt, dass das Gerede, dass es zwischen Deutschland und Frankreich angeblich nicht so gut läuft, was man auch oft liest, zumindest mal für diesen Bereich überhaupt nicht stimmt. Im Gegenteil, bei jedem einzelnen Gesetzgebungsverfahren haben Deutschland und Frankreich enorme Dynamik entwickelt, um die Kapitalmarktunion voranzubringen. Und das Gleiche gilt auch für die Zukunft. Also uns reicht das ja nicht aus. Also wir sind felsenfest davon überzeugt, dass jetzt, wo wir eine Dynamik in die Kapitalmarktunion reingebracht haben, das nur ein Anfang sein kann. Und wir haben gemeinsam mit unseren Freundinnen und Freunden in Bercy jetzt beschlossen, dass wir eine paneuropäische Expertengruppe einberufen werden aus Praktikern, Wissenschaftlern und Policymakern, die sich überlegt, was die Aufgabe, die Europa an die neue Kommission stellen sollte, bezüglich Kapitalmarktunion sein sollte. Also so Fragen wie Harmonisierung, Insolvenzrecht, Steuern, Verbesserung der Finanzierungszugänge für kleine und mittlere Unternehmen, Startups, Venture Financing. In all diesen Bereichen haben wir ja einige Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt, aber da kann noch viel mehr kommen. So, also würde ich sagen, Kapitalmarktunion viel erreicht, aber noch lange nicht alles. Bankenunion ist komplizierter. Wir haben ja ein relativ umfassendes Programm im Bankenpaket hingebracht mit erheblicher Risikoreduzierung, was NPL-Abbau insbesondere und Kapitalaufbau, Stichwort haftendes Eigen- und Fremdkapital, Vermeidung von Eintritt von Steuerzahlern, wenn Bankenschieflagen eintreten. Also von daher ist einiges passiert. Aber die ganz großen Themen, Vervollständigung des Binnenmarktes für Bankdienstleistungen, regulatorische Behandlung von Staatsschulden auf Bankbilanzen, europäische Einlagensicherung, da muss es Diskussionen geben, ob wir da nochmal einen großen Kompromiss bekommen. Und da wird auch die neue Kommission viel Arbeit leisten müssen. Dankeschön. Professor Bofinger, das Stichwort Einlagensicherung. Ist das ein Thema, was so als Elefant im Raum steht? Wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass wir unsere Einlagen nicht teilen wollen. Andererseits gehört das dazu. Ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man es auch nicht überschätzen. Denn wenn man das Volumen ansieht, das ja beim Ausbau dieser Einlagensicherung maximal gesichert ist, und das wäre weniger als 1% der Einlagen, dann ist klar, im Krisenfall muss doch die EZB wieder eintreten. Also ich meine, man kann das tun, das ist auch wichtig, aber die Idee, dass man jetzt ohne die EZB in Krisen auskommen kann, nur mit dieser Einlagensicherung, die halte ich also nicht für angemessen. Und ich würde generell gerne mal sagen, dass es wichtig ist, die Kapitalmarktunion voranzubringen, dass es wichtig ist, die Bankenunion zu haben, aber ich glaube, man sollte die Effekte auch nicht überschätzen. Denn wir haben ja jetzt viele europäische Banken, die auch europäisch sehr stark aktiv sind, fast die Hälfte ihres Geschäftes in anderen europäischen Ländern machen. Wir haben auch jetzt am Kapitalmarkt für Investoren ja kein Problem, ihre Mittel voll über diesen europäischen Kapitalmarkt auch anzulegen. Und ich denke, man müsste eben sehr viel mehr auch darüber nachdenken, wie man die Volkswirtschaften in Südeuropa stärken kann, um auf die Art und Weise auch die Bankensysteme zu stärken. Denn eine schwache, kranke Volkswirtschaft wird auch
nie ein gesundes Bankensystem haben. Ich denke, wenn man genauso viel Energien, die man jetzt in diese Kapitalmarktunion und Bankenunion steckt, in die Frage stecken würde, wie kann man denn mehr Investitionen gerade in Südeuropa voranbringen, glaube ich, wäre das auch sehr, sehr wichtig. Also diese Hoffnung, Banken- und Kapitalmarktunion ist jetzt quasi der Gamechanger. Das halte ich für überzogen. Herr Warnburg, Sie haben etwas andere Positionen in Bezug auf Kapitalmarktunion. Wir haben mal telefoniert. Ja. Für Sie ist das eigentlich fast kein Thema mehr. Die gibt es schon, sagen Sie. Ja, Also aus Sicht eines Investors, wenn ich mich als Privatinvestor in meinen Broker-Account einlogge, dann kann ich Wertpapiere von der ganzen Welt kaufen. Dann liegt nicht nur Europa vor meinen Füßen, sondern die ganze Welt. Genau. Da gibt es wenig Restriktionen. Wenn meine Lebensversicherung oder mein Pensionsfonds das Gleiche macht, hat sie auch überhaupt keine Probleme, europaweit anzulegen. Eben. Da gibt es ein paar Restthemen wie Börsenzugang für Wachstumsunternehmen, KMUs. Das haben wir aber seit 30 Jahren eigentlich in Deutschland immer wieder durchdiskutiert mit neuer Markt, mit neuen Börsensegmenten. Sie haben eigentlich nie funktioniert. Und die Hoffnung, dass man sozusagen auf gesetzgeberische Weise den Wachstumsunternehmen Zugang zum Kapitalmarkt erschließen kann, ist eigentlich eine Illusion. Wo ich Herrn Bofing aber widersprechen möchte, ist die Bedeutung der Einlagensicherung. Ich stimme mit Ihnen völlig überein, dass die Bedeutung überschätzt wird. Ich glaube, das ist mehr oder weniger ein politischer Zankapfel. Wir haben ja die Sparer mittlerweile in dem Abwicklungsfall ganz oben in der Hierarchie angesiedelt. Ja, sprich, die bekommen als erstes ihr Geld zurück. Selbst ohne Einlagensicherung wären Einlagen überhaupt nicht mehr ausfallbedroht. Eine solche Krise, dass eine Bank so viel Geld verliert, dass sie am Ende ihre Einlagen nicht mehr zurückzahlen kann, ist für die meisten Banken schlicht und einfach nicht denkbar. Und deswegen ist es im Grunde ein politisches Symbol, was aber von ökonomisch relativ geringer Relevanz ist. Wir haben aber Themen, die sind von großer ökonomischer Relevanz. Wir haben, was Peter Prät am Anfang mit Ringfencing bezeichnet hat. Vor der Krise ist das Geld von Deutschland, dem Land, wo viel Spareinlagen sich ansammeln, nach Südeuropa geflossen. Das ist seit der Krise in viel, viel geringerem Maße der Fall. Weder werden Staatsanleihen von südeuropäischen Ländern gekauft, was vor der Krise üblich war, noch werden Einlagen per Interbankenkredit nach Südeuropa kanalisiert, um dort den Unternehmen als Kredit zur Verfügung zu stehen. Und selbst Sparer, die das Ganze umgehen wollen und die schlicht und einfach ihr Sparkonto nicht in Deutschland, sondern in Italien eröffnen wollen, haben größte Probleme, weil man in Deutschland zur Post gehen muss, per Postident-Verfahren, und in Italien haben die ein anderes Verfahren. Der Binnenmarkt ist schlicht und einfach nicht realisiert. Die Spareinlagen können nicht darüber fließen. Ja, wir haben es an verschiedenen Beispielen gesehen, dass die Banken auch nicht in der Lage waren. Also HVB ist ja ein bekanntes Beispiel. Ist das ein Regulierungsthema, Herr Warnburg? Absolut ein Regulierungsthema. Da spreche ich Herrn Würmeling an, zuständig für Banking Supervision bei der Bundesbank. Stehen Sie da im Weg, Herr Würmeling? Frage ich mal ein bisschen provokant. Wir stehen eigentlich immer im Weg, wenn es darum geht, Standards aufzuweichen, wenn es darum geht, Stabilitätsgarantien zu unterminieren. Im Bereich des Ringfencings haben wir hier klare regulatorische Vorgaben. Es ist ja der Versuch unternommen worden, die aufzuweichen im Rahmen der CRD 2, CRR 4. Dieser Vorstoß von der EU-Kommission ist sehr schnell gescheitert, sodass wir hier nach wie vor die Situation haben, dass im Bereich Liquidität, im Bereich Eigenkapital gewisse Portfolien, gewisse Mittel innerhalb der Landesgrenzen vorgehalten werden müssen. Und ich sage Ihnen ganz offen, das führt ein Stück weit dazu, dass ich besser schlafen kann. Denn im Krisenfalle ist natürlich schlicht und einfach so, dass der Zugriff auf Mittel, Eigenkapital und Liquidität außerhalb des Landes ausgesprochen schwierig ist. Und es sind ja am Ende die Einlagen der deutschen Einleger, der deutschen Sparer, aber auch von mittelständischen Unternehmen, um die es hier geht. Auf der anderen Seite ist zuzugestehen, dass das natürlich ein Hindernis ist für den Bereich des Binnenmarktes und auch für die Kapitalmarktunion. Und wir müssen uns überlegen, ob zumindest in dem Bereich, wo sowohl die Aufsicht eine europäische ist, wie auch die Abwicklung eine europäische ist, ob da eigentlich noch genug Substanz für den nationalen Zugriff überhaupt vorliegt,
Muss es den nationalen Zugriff geben? Ja, ist die Frage, ob überhaupt ein nationaler Europa. Zugriff, ob überhaupt die europäische Regulierung, die europäische Aufsicht, die europäische Abwicklung, ob überhaupt auch genug Raum für nationalen Zugriff ist, der das Ringfencing rechtfertigt. Herr Scholz hat ja bei der Konferenz Frankfurt meets Berlin hier eine sehr abgewogene Äußerung dazu getan. Und ich bin sicher, dass das auch eines der Themen in der nächsten Legislaturperiode sein wird. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen dem Oberthema, was wir hier gewählt haben. Und ich kann Herrn Maleki nur gratulieren, dass er ein paar Wochen vor der Europawahl jetzt eigentlich nicht nur die engen finanzwirtschaftliche Sicht in den Vordergrund gestellt hat, sondern die Frage von inklusives Finanzieren, von nachhaltigem Finanzieren. Wir neigen natürlich als Zentralbanker, als Wissenschaftler, als Sachverständige, neigen natürlich dazu, uns schnell wieder auf die Themen Kapitalmarktunion, Bankenunion, Basel III und so weiter zu konzentrieren. Aber ich glaube, gerade in dieser Phase ist es wichtig, nochmal den Zusammenhang zwischen diesen Themen und dem europäischen Projekt insgesamt darzustellen. Weil natürlich alle diese technischen Themen am Ende das Ziel haben, Europa stärker zu machen, die Wirtschaft stabiler zu machen, den Zugang zu Finanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen, für Verbraucher, den Zugang zu Investitionen für diejenigen, die vorsorgen wollen, einfacher zu machen. Und insofern sind diese ganzen technischen Projekte, über die wir hier mit großer Leidenschaft diskutieren, am Ende auch ein Beitrag zu einem starken Europa in der Welt. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die auch gerade in diesem, im Vorfeld der Europawahl von so einer europäischen Konferenz ausgehen sollte. Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Professor Würmeling, wenn ich Sie vielleicht ein bisschen interpretiere in der Fragestellung an Herrn Professor Rocholl in Berlin. Ja, Europa muss zusammenwachsen und das ist unbedingt notwendig, auch mit Blick auf unser Klima, was wir auch noch thematisieren werden. Aber da steht Ziel und Technik, Politik, steht sich ein bisschen im Wege. Das ist so ein bisschen, wer macht den ersten Schritt, nicht? So eine Art von Europa-Mikado. Wie sehen Sie das, Herr Professor? Ja, wir haben ja in der Tat diese Frage der Sequenz zwischen Risikoteilung, Risikoreduzierung. Also die Frage, die aus deutscher Sicht wahrscheinlich immer eher in den Vordergrund gestellt wird, ist, sollten wir nicht erstmal dazu kommen, dass wir die Risiken stärker reduzieren, also diese asymmetrische Verteilung von faulen Krediten, die asymmetrische Verteilung von Staatsanleihen in den Bankbilanzen, auch das, was Herr Kugel schon genannt hat, das Insolvenzrecht, das unterschiedlich ausgeprägt ist. Von anderer Seite, aus anderen Ländern wird stärker argumentiert, dass dieses Thema Risikoteilung stärker in den Vordergrund gestellt werden soll. Und jetzt ist es wahrscheinlich genau die Kernfrage, wie kann man diese Sequenz so gestalten, dass diese Dinge zusammenkommen. Ich würde es aber gerne auch im Sinne dessen, was Herr Würmeling genannt hat, auch noch ein bisschen weiten. Denn genau wie er sagt, ist es ja so, dass wir diese Frage stellen müssen, wie können europäische Unternehmen wettbewerbsfähig sein? Und wir stellen fest, wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut, dass die größten Unternehmen derzeit in den USA und China beheimatet sind, dass also diese Skalierung von datenplattformgetriebenen Geschäftsmodellen dort offenbar leichter zu sein scheint, als es in Europa der Fall ist. Und das sollte uns ja zu denken geben, weil wir ja offensichtlich einen großen Riesenerfolg mit dem Binnenmarkt haben. Dieser Binnenmarkt aber offensichtlich noch nicht ausreicht, um jungen Unternehmen in ihrer Wachstumsphase diese Skalierung so leicht zu ermöglichen, wie das in den USA und China der Fall ist. Deshalb will ich nur noch mal unterstreichen, dass dieses Thema Kapitalmarktunion umso mehr in das Bewusstsein kommen soll, vielleicht im Rahmen auch dessen, was jetzt so Investitionsunion genannt wird, um letztlich gerade dieses Thema Skalierung noch viel stärker zu betonen, als es im Moment der Fall ist. Herr Dr. Schröck von Deloitte, Sie arbeiten ganz eng mit den Finanzunternehmen zusammen. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Ich will keine Namen, also ich hätte natürlich gerne Namen als Journalist, aber das wollen wir hier nicht machen. Wie erleben Sie die Praxis? Wie besorgt sind die Unternehmen? Was schlummern da für Risiken? Und wie dringend brauchen die Fortschritt hin zu einem integrierten Finanzeuropa, CMU, BU? Also ich glaube, wenn wir hier nach Deutschland gucken, ist ja die Unternehmensfinanzierung immer noch zu ca. 50%. Die Bundesbank hat die letzten Zahlen, glaube ich, aber ungefähr 50% der Unternehmensfinanzierung findet über die Banken statt.
Der Rest über den Kapitalmarkt, das ist im internationalen Vergleich, ist das sehr, sehr hoch. Ja. Also andere Länder, andere Weltregionen haben einen deutlich höheren Anteil der Finanzierung über die Kapitalmärkte, die natürlich auch regulierend wirken. Ja. Jetzt wissen wir, die europäischen Banken sind alle nicht profitabel. Das heißt, die Unternehmen, die so stark auf diese Quelle angewiesen sind, die Finanzierung aus den Banken zu bekommen, brauchen natürlich starke Banken, die das entsprechend liefern können. Jetzt können wir lange über die Gründe sprechen, warum ist das in Europa anders wie in anderen Weltregionen. Gibt es verschiedene Gründe. Sie wissen alle, was angeführt wird. Einmal auch zuletzt sehr angeführt die Kostenstruktur der Banken. Ganz ehrlich, aus meiner Sicht oder aus meinen oder unseren Analysen, die wir gemacht haben, ist, die deutschen Banken sind nicht besonders auffällig, besonders hohe Kosten im internationalen Vergleich zu haben. Das haben wir aber in der Diskussion um Deutsche und Commerzbank anders gehört. Und wenn man die Zahlen sich anguckt, muss man das auch teilen, diese Ansicht. Nicht Ihre Ansicht, sondern die Ansicht, dass die Kosten zu hoch sind. Man kann, natürlich würden Sie einen Unternehmensberater, wenn Sie den fragen, können Sie noch irgendwo Kosten rausnehmen, würden Sie natürlich immer die Antwort bekommen, ja. Und natürlich ist das möglich. Das Hauptproblem aber der deutschen Finanzinstitute ist, sie sind nicht profitabel. Und woran liegt das? Das liegt auf der einen Seite natürlich am Niedrigzinsumfeld. Das ist so, weil die deutschen Bankstrukturen oder die Bilanzstrukturen von dem Niedrigzinsumfeld viel, viel stärker betroffen sind, währenddessen beispielsweise die amerikanischen Banken mit einer anderen Bilanzstruktur von dem Niedrigzinsumfeld sogar profitiert haben. Ja, also es ist eine Belastung hier, während in den USA es eher ein Vorteil ist, dieses Niedrigzinsumfeld zu haben. Das andere Problem ist aber, in Deutschland sehen wir, dass die Banken für ihren, sage ich mal, aus meiner Sicht im internationalen Vergleich erstklassigen Service eigentlich keine Gebühren erheben. Die deutschen Kunden sind eigentlich nicht gewillt, das sehen wir alle mit dazu, hohe Gebühren für Bankdienstleistungen zu zahlen. Wenn Sie in andere Länder gehen, also ich bin da immer sehr erstaunt, ja, ich war auch lange Jahre in den USA, habe da gelebt, was dort an Gebühren erhoben wird, hilft natürlich unfassbar mit der Profitabilität. Und wenn Sie jetzt mal gucken, in Deutschland sind, glaube ich, wir haben mal irgendwann eine Untersuchung gemacht, 70% der deutschen Banken sind sozusagen nicht in der Lage, über ihren Zinsertrag im Niedrigzinsumfeld ihre Kostenbasis zu decken. Jetzt zurück zu Ihrer Frage, was muss passieren? Wir haben vorher auch gehört, die Unsicherheit und ein möglicher Konjunkturabschwung steht vor der Tür. Typischerweise, was passiert in einem Konjunkturabschwung? Unternehmen können ihre Kredite eben entsprechend nicht bedienen. Das heißt, die fallen aus und diese Kreditverluste, die wir die letzten 10 Jahre in deutschen Bankbilanzen überhaupt gar nicht gesehen haben, werden natürlich irgendwann zu einer zusätzlichen Belastung kommen. Also die ohnehin niedrige Profitabilität wird durch die plötzlich erhöhten Risikokosten noch mehr unter Druck kommen. Die Frage ist also, wie kriegen wir eine Lösung geschaffen, dass wir eben starke Banken haben, die weiterhin die Wirtschaft mit Kredit versorgen können und nicht plötzlich durch die sich drehende Konjunktur auf die Bremse drücken und sagen, jetzt gibt es gar keine Kredite mehr. In der letzten Finanzmarktkrise hatten wir quasi das große Glück, ja, da wo die Banken auf die Bremse getreten haben in der Kreditvergabe, war auch völlig synchron die Kreditnachfrage der Wirtschaft viel, viel geringer. Es kam nie zu einem berühmten Credit Crunch in Deutschland, weil die Unternehmen in der Krise auch keine Kredite nachgefragt haben und die Banken auch weniger zur Verfügung gestellt haben. Aber in einem nächsten Konjunkturabschwung müssen wir gucken, was passiert in diesem Umfeld und wie stark können wir diese starke Abhängigkeit der deutschen Unternehmen von den Banken entsprechend austarieren. Und dafür brauchen wir ein gesundes Bankensystem. Herr Bofinger, Sie wollten vielleicht 2 Punkte. Ich finde, so generell von den deutschen Banken zu sprechen, die nicht profitabel sind, vielleicht nicht so angemessen, denn die Kleinen sind durchaus profitabel. Und zwar nicht nur die Sparkassen, die jetzt staatlich quasi privilegiert sind, auch die Kreditgenossenschaften machen ordentliche Erträge. Und auch in der Krise 2008, 2009 waren es die Kleinen, die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken, die die Kreditversorgung aufrechterhalten haben. Und generell würde ich dann auch sagen, ist die
die Annahme, dass diese Niedrigzinspolitik den Banken schadet, glaube ich, nicht so zu halten. Die Zinsmarge der deutschen Banken ist seit 10, 15 Jahren konstant. Wenn Sie das mal angucken, die Bundesbank einmal im Jahr macht eben einen schönen Bericht, da sieht man, die Niedrigzinspolitik hat nicht dazu geführt, dass diese Zinsmarge dann gesunken ist. Darf ich? Ja? Darf ich vielleicht kurz eine Bemerkung machen im Hinblick auf die Profitabilität? Und ich finde es gut, dass Herr Schröck mal differenziert hat zwischen der Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten, die nämlich gar nicht so reduziert ist, wie das immer behauptet wird. Und das Problem ist, dass eben nicht gedruckt Erträge erwirtschaftet werden. Wir haben ja auch hier das Thema Konsolidierung. Wir haben in der Tat einen Rückgang der Banken in Deutschland von über 4.000 im Jahr 1990 auf unter 2.000 jetzt. Aber diese Konsolidierung ist ausschließlich erzielt worden durch Mergers, also durch Zusammenschlüsse. Das heißt, die Infrastruktur... Das ist doch gut, dass keine Pleite gegangen ist. Ist, Richtig, ja. aber es ist niemand vom Markt verschwunden, ja, sondern im Grunde ist das Geschäftsfeld nur in größeren Einheiten. Wäre es besser gewesen, wenn eine Bank worden. verschwunden wäre? Nein, will ich gar nicht sagen. Ich will nur auf Folgendes hinweisen, dass das eigentliche Problem ist, dass die große Anzahl von das große Geldvermögen, ja, in Höhe von 3,7 Billionen Euro. Ja, das trifft auf im Moment eine Kreditnachfrage von 1,8 Billionen Euro. Und diese riesige Überschuss, ja, der, wie Herr Warburg gesagt hat, vor der Krise nach Südeuropa teilweise und auch in die Welt abgeflossen ist, der bleibt im Moment im Land und führt zu diesen aggressiven Wettbewerb um Kredite und dadurch eben zu der niedrigen Zinsmarge und zu den niedrigen Gewinnen. Und um auf unser europäisches Thema zurückzukommen, die Lösung dafür liegt dann auch wieder in einem gemeinsamen Finanzbinnenmarkt, der es eben erlaubt, diese Überschüsse woanders hin abfließen zu lassen, damit sich die Marktsituation in Deutschland wieder ausgleicht. Und dafür sind natürlich regulatorische Rahmenbedingungen wie Einlagensicherung und so weiter wichtig. Aber es sind auch intelligente Finanzprodukte vonnöten, die dem Kleinanleger das Risiko von der Auslandsinvestition abnehmen und transferieren zu Investoren, die bereit und in der Lage sind, diese Risiken zu tragen. Herr Cookies in Berlin, reden wir vielleicht hier über ein Thema, das sich durch die Entwicklung in der Finanzbranche bald sowieso völlig anders darstellen wird. Ich spreche von Fintechs. Die sind hier im Kommen, ich würde nicht sagen über Nacht, es hat schon lange Fintechs gegeben. Wirecard wird als Fintech bezeichnet, ist sogar jetzt im DAX mehr wert als die Commerzbank und ich glaube im Moment auch als die Deutsche Bank immer noch. Also insofern, ich frage mal ein bisschen provokant, darf ich als Moderator, hat sich das Thema vielleicht irgendwann bald erledigt mit der Profitabilität der großen Banken, weil sie es einfach nicht stemmen können gegen die jungen, aggressiven, kleinen, beweglichen, intelligenten Fintechs? Nee, ich glaube, die Themen, und da kann ich mit dem, was Herr Würmeling gesagt hat, nur zustimmen, werden für Fintechs im Aufbau paneuropäischer Geschäftsmodelle auch nicht anders sein als für herkömmliche Banken, weil die Fragen von Fragmentierung und Segmentierung von Märkten und von Ringfencing und so weiter, die werden Online-Banken genauso treffen wie Banken mit physischen Filialen. Also von daher glaube ich, ist die Harmonisierung und die Etablierung eines europäischen Binnenmarkts für Banken für die Erfolgschancen von Fintech-Geschäftsmodellen ebenso wichtig wie von den in Anführungszeichen herkömmlichen Banken und für natürlich die digitalen Geschäftsmodelle, die die etablierten Banken entwickeln. Also die Notwendigkeit, in Europa Fortschritte zu machen, die ist für Online-Modelle genauso wichtig wie bei den etablierten Banken. Ich muss da auch noch unterstützen, was Herr Würmeling gesagt hat bezüglich des Themas Ringfencing. Ich glaube, wir bauen und sind da auch als Deutschland in einer sehr guten Position, als Mittler innerhalb Europas tätig zu sein. Auf der einen Seite die verständlichen Sorgen der kleineren Mitgliedstaaten, was passiert in der nächsten Krise, werden die paneuropäischen Banken, die in den kleineren Ländern einen Großteil der Kreditversorgung machen, Kapital und Liquidität abziehen in einer Krise. Wie können wir das verhindern? Auf der anderen Seite, wie können wir die Europäisierung verbessern? Da
kann ich nicht ganz zustimmen, was vorher gesagt wurde, dass wir schon einen europäischen Bankenmarkt haben. Das stimmt zwar, dass einige Banken europäische Geschäftsmodelle haben, aber wenn wir den Integrationsgrad der europäischen Banken mit dem in den USA vergleichen, sind wir noch weit entfernt davon, einen echten Bankenbinnenmarkt zu haben. Ich möchte aber noch zum Schluss absolut unterstützen, was Herr Professor Bofinger gesagt hat. Wir dürfen uns nicht nur auf Banken- und Kapitalmarktunion fokussieren. Ich würde sagen, die beiden Themen haben eine riesengroße Bedeutung. Private Risk Sharing ist in Europa wesentlich weniger ausgeprägt als in den USA und es hat zur Krisenverschärfung in Europa beigetragen. Von daher müssen wir diese Themen vorantreiben. Wir sind aber absolut felsenfest davon überzeugt, dass wir genauso europäisch denken müssen bei der Frage Fiskalpolitik. Deshalb sind wir dabei, den Eurozonenhaushalt zumindest mal in seiner Governance-Struktur im Juni zu etablieren, damit wir einen zusätzlichen Mechanismus haben. Der wird zwar am Anfang keine riesengroßen Volumina haben, er wird aber hoffentlich eine Governance bekommen, der es Europa erlaubt, wenn es erforderlich ist, auch auf der fiskalpolitischen Seite innerhalb der Eurozone, die ja ihre geldpolitische Souveränität auf Einzelstaatenbasis aufgegeben hat, dann auch gemeinsam in der Fiskalpolitik in vernünftiger Weise zu wirken. Deswegen heißt das Instrument ja auch Instrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit und nicht nur Transfers zu organisieren, sondern auch Anreize für Reformen und Investitionen zu setzen im öffentlichen Sektor. Also da kann ich das, was Herr Bofinger sagt, dass wir einen zusätzlichen fiskalischen Pfeiler der europäischen Integration brauchen, nur unterstützen. Herr Professor Rauchow, ich würde jetzt einen kleinen Schnitt machen wollen und auf das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability kommen. Herr Würmeling hat es ja schon angesprochen. Wo sind wir da? Mein Eindruck ist, dass wir in anderen Ländern, wir reden gleich im zweiten Panel mit Ray Newton-Smith, die sagt, dass die Briten da weit vor uns voraus sind. Wie wichtig ist das für uns jetzt, uns diesem Thema zu widmen? Ich weiß, das ist auch ein Herzthema für Sie, Herr Dr. Kukis, aber Herr Roll. Ja, das Thema Nachhaltigkeit wird immer mehr und gerade auch jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnen. Man sieht das dadurch, dass ja nicht nur die großen institutionellen Investoren sich viel intensiver damit auseinandersetzen, ihre Anlageentscheidungen davon abhängig machen, sondern auch die Anforderungen dieser Investoren an einzelne Unternehmen immer weiter steigen. Also man denke an Hermes oder andere, die sich hier klar positionieren. Die Frage ist jetzt, wie man das Ganze angeht. Und hier muss man jetzt aufpassen, dass man diese Ziele an der richtigen Stelle adressiert und vor allem versucht, sie nicht mit anderen Zielen zusammenzubringen. Also ich wäre zum Beispiel gegen eine Forderung, dass man zum Beispiel in der Bankenregulierung, also in der Basel III, Basel IV Regulierung, dass man dort Ziele mit aufnimmt, die sich explizit zum Beispiel über Eigenkapitalhinterlegung im Hinblick auf Nachhaltigkeit adressieren, weil das wäre eine aus meiner Sicht zu starke Vermischung verschiedener Ziele. Und das natürlich unter dem Hintergrund, dass diese politische Richtung eindeutig weiter vorangebracht werden muss, aber wie gesagt eben an der richtigen Stelle. Ich habe mal mit Investmentbankern ein Gespräch gehabt in so einer Journalistenrunde und da ging es darum, wie definiert man Green Finance, wie definiert man das eigentlich, wie grenzt man das ab? Ist das auch ein Regulierungsthema für Sie, Professor Würmeling? Nur sehr begrenzt. Wir haben ja in den letzten Jahren eine phänomenale Entwicklung in diesem Marktsegment gesehen. Wir sind im Moment an der Schwelle, wo Green Finance sich oder nachhaltiges Finanzieren sich von einem Nischenprodukt in den Mainstream entwickelt, und zwar im Wesentlichen ohne Regulierung. Schlicht und einfach durch die persönlichen Präferenzen von einzelnen Anlegern, von institutionellen Anlegern. Hier sehen wir auch einen Ausdruck des Wertewandels in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft im Gefolge der Finanzkrise. Und dieses zarte Pflänzchen sollte sich aus meiner Sicht marktgetrieben weiterentwickeln und die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass es das auch tut. Deswegen warnen wir sehr davor, an dieser Stelle mit starker Regulierung in die Entwicklung dieses Marktes einzugreifen. Wir stellen im Moment fest, dass wir eine stärkere Nachfrage haben
als ein Angebot von nachhaltigen Produkten. Deswegen finde ich sehr interessant, dass die Finanzagentur offenbar überlegt, auch grüne deutsche Staatsanleihen herauszugeben. Das heißt, wir sollten jetzt auch nicht mit der Regulierung versuchen, die Nachfrage noch mehr anzuheizen, wenn wir wissen, dass das Angebot nicht ausreicht. Deswegen muss Aktivität der Gesetzgeber, der Regulatoren, der Politik auf nationaler, europäischer, internationaler Ebene muss sich darauf richten, das Angebot zu vergrößern und nicht die Nachfrage noch durch Regulierung künstlich anzugreifen. Das Einzige, was wir allerdings brauchen, ist ein Orientierungsrahmen für nachhaltige Anleihen, eine Taxonomie. Das fordern auch die Zentralbanken weltweit. Europa ist davor geprescht, ist sogar Vorreiter mit der Taxonomie, die dort überlegt wird. Das soll aber keine Verpflichtung sein für bestimmte Präferenzen bei der Anlage, sondern soll nur ermöglichen, dass man zuordnen kann, wenn ich hierhin investiere, dann fördert das jenes nachhaltige Ziel, aber soll nicht ein Korsett für nachhaltiges Investieren schaffen, denn das würde über kurz oder lang diese vielversprechende Entwicklung eher abwürgen. Professor Warnburg, für Sie auch eine vielversprechende Entwicklung. Ich meine, wenn ich mich als Anleger sehe, ich würde gern alles grün anlegen. Aber da verpasse ich natürlich auch Chancen bei Firmen, die nicht grün sind, nicht? Die sehr profitabel Autos machen, die Abgase emittieren und so weiter. Nachhaltigkeit ist ja zunächst mal ein ganz großes Investitionsprogramm, eine ganz große Chance für Kapitalanleger und die Industrie, die sich damit beschäftigt. Ich stimme Herrn Wörmeling völlig zu. Das ist erstmal eine Frage der Transparenz. Standards können öffentlich begleitet werden, damit der Investor weiß, was er kauft. Banken sollten natürlich keine expliziten Vorgaben bekommen, du musst so und so viel Prozent nachhaltig an Krediten vergeben, aber wir können schon mal in die Entscheidungsprozesse reinschauen in den Banken, wie denn dort Risiken gesehen werden und ob Nachhaltigkeit quasi die richtige Risikobeurteilung durch die Bank bekommt. Und da sehe ich schon Diskrepanzen zwischen den Aktieninvestoren, die einfach eine sehr vorausschauende Blickweise haben und sagen, nicht nachhaltige Industrien sind langfristig riskant, völlig egal, wie sie in der Vergangenheit dagestanden haben und dort investieren wir nicht mehr. Und die übliche Banksichtweise, die ja regulatorisch getrieben zwangsweise eher in den Rückspiegel guckt. Eine Industrie wie die Solarindustrie, die eben in der Vergangenheit relativ viel Unternehmensinsolvenzen hervorgebracht hat, muss in jedem Bankenrisikomodell als schlecht dastehen. Wie jede neue Industrie. Ganz übrigens, genau. Nicht? Also und deswegen führt unsere Eigenkapitalregulierung eigentlich tendenziell dazu, dass das, was in der Vergangenheit riskant war, dass das tendenziell mit höheren Kreditzinsen verbunden ist. Und ich glaube, das mag nicht der in die Zukunft gerichteten wahren Risikosituation entsprechen. Herr Professor Bofinger. Ja, für mich ist das mit der Nachhaltigkeit so ähnlich wie bei den Bioprodukten im Lebensmittelhandel. Das kam ja auch einfach von den Nachfragern. Und entscheidend ist eben, dass die Standards, die dann gesetzt werden, dass die auch wirklich nachprüfbar sind. Das heißt, wenn ich Bio kaufe, dass es wirklich Bio ist, und bei nachhaltig muss es eben auch nachhaltig sein. Aber im Prinzip ist das ja alles nachfragegetrieben und es war die Bereitschaft der Konsumenten, mehr zu bezahlen für ein Bioprodukt, und so muss es bei den Anlegern die Bereitschaft sein, etwas weniger Rendite möglicherweise zu haben beim nachhaltigen Produkt. Aber es ist eine reine Marktentwicklung, wo eben nur darauf geachtet werden muss, dass die Standards dann auch nachprüfbar sind und dass ich, wenn ich nachhaltig kaufe, ich auch nachhaltig bekomme. Herr Schröck, ich hab eine Frage auch. Okay, ja, Wir haben eben von der Anlegersicht gesprochen. Wie wichtig ist das für die Banken selber? Weil sie haben, oder die Unternehmen selber, die Risiken in den Bilanzen haben, Klimarisiken, die wir vielleicht alle jetzt noch nicht so sehen, aber vielleicht wissen Sie mehr, weil Sie mehr mit den Unternehmen reden. Also ich wollte gerade auf den Risikoaspekt eingehen. Ich glaube, Klimawandel ist natürlich ein Risiko, das schwer fassbar ist, aber ein wichtiges, für die Banken und letztlich auch für die Bankenaufsicht wichtiges Thema. In dem Sinne, ich mache mal ein Beispiel. Unlängst oder vor nicht allzu langer Zeit hat die Zentralbank in Bangladesch ihre Banken gefragt, wie sie auf den Klimawandel vorbereitet sind. Und zwar in dem Sinne, wenn der Meeresspiegel ansteigt, stehen in Bangladesch ungefähr 50-60% der produzierenden Unternehmen unter Wasser. Das heißt, Sie haben ein Risiko, dass Sie in einer typischen Risikobetrachtung einer Bank, die auf Einzelunternehmen fokussiert sind und auf Lieferketten, erstmal gar nicht auf dem Schirm haben.
Das heißt, was ist dieses systemische Risiko, das über Branchen hinweg, über verschiedene produzierende Unternehmen und auch Lieferketten hinweg wirken kann und wie wirkt sich das auf Ihr Kreditportfolio aus? Das ist, glaube ich, eine exzellente Fragestellung, die die Banken momentan auch beschäftigt. Also was bedeutet das, diese Environmental, Social and Governance-related Risks? Wie kriege ich die einmal auf meinen Radarschirm, um die auch letztlich steuern zu können, mich darauf vorbereiten zu können? Und wie kann ich die auch proaktiv nutzen, um wiederum meinen Kunden in diesem Wandel auch zu helfen? Also in Deutschland haben wir das Problem, Sie hatten vor 2 Jahren die Bundesbankkonferenz, war zu diesem Thema speziell ausgerichtet, haben wir durch den Wandel unserer vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor hin, müssen wir eine ganze Industrie begleiten auf diesem Weg mit neuen Finanzierungsquellen. Sie haben gerade gesagt, zu Recht, neue Industrien, neue Ideen finden typischerweise nicht die Finanzierung, die sie brauchen. Wie können wir Innovation finanzieren, auch über Banken in Deutschland, um diesen Wandel begleiten zu können und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen, auch in Europa dann? Letzte Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, weil uns die Zeit davonläuft, Herr Dr. Cookies. Wann kommt die grüne Bundesanleihe und kommt sie mit einem bisschen besseren Zins? Na, wir haben es ja schon gesagt, dass wir das Thema prüfen. Also von daher, wir arbeiten daran, gemeinsam mit der Finanzagentur, wurde ja schon lobend erwähnt. Wir kriegen auch Lob von internationalen Investoren. Von daher, wir arbeiten dran, wollen aber die Balance herstellen. Wir müssen ja nach Bundeshaushaltsordnung auch sehr strenge Kriterien etablieren, dass wir gerade nicht mehr Zinsen bezahlen müssen im Interesse der Steuerzahler. Von daher kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, dass da mehr Zinsen draufstehen. Nur ein ganz kurzes Thema zu dem Thema Taxonomie und was ist grün und wo grün draufsteht, muss auch grün drin sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz elementares Thema, dass wir dieses Thema Taxonomie priorisieren. Ist ein ganz wichtiger Handlungsauftrag an die Kommission, dass wir da zum Abschluss kommen. Und da möchte ich auch ganz kurz erwähnen, dass wir da 2 Ziele haben. Wir müssen ausgewogen sein. Ja? Also Sustainable kann auch ein Unternehmen sein, das in einem Hochenergiesektor relativ hohe Effizienz hat. Also von daher finde ich, das ist wichtig, den Konsumenten offen zu legen, eben nicht nur alles zu verteufeln, das hohe Energie verbraucht, weil es in der energiekonsumtiven Industrie ist, sondern auch relative Performance belohnen. Herzlichen Dank. Es blinkt schon rot hier. Ich weiß nicht, ob Sie das in Berlin auch sehen. Ich sehe es. Vielen Dank für dieses spannende und sehr engagierte Panel. Ja, das war. Dankeschön. Dankeschön. So, wir bleiben, ja. Wir bleiben sitzen. Ja. Jetzt gehen, ne? Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Was glaubt ihr? Ja, gerne, ja, klar. Sie haben ja da, glaube ich, auch noch. Sind wir schon drauf? Are we live already? Yes? Okay. Well, welcome all in Amsterdam and Paris and London, and of course here in Frankfurt, where we've just had our local session. We did it in German, but now we'll switch to English. A warm felt welcome to Roland Backhout, who's sitting in Amsterdam. He's member of the executive board and head of the markets area at ING, the big Dutch bank in Paris. There's Natasha Valla, and is Lorenzo Binismaghi there as well? Yes, we are. Can you hear us? Yes, I was looking at the wrong window, I'm sorry. Yes, welcome to you, sir, Chairman of Societe Generale.
and ex-member of the Directorate of the European Central Bank. And sitting beside you, a very welcome addition, is Natascha Waller. She's Deputy Director General of Monetary Policy at the ECB today in Paris, but Monday back in Frankfurt. Ms. Waller? Okay, great. And and that was London that we were seeing, Professor Collignon and Rain Newton-Smith. She's the chief economist of the Conference Board of Industry in the UK, and she can give us a great insight into not only the Brexit issue, but we just had the question of sustainability here, and we're anxious to hear how far along you are, and we'll get to that in a moment. And right beside me here is Professor Joachim Wilmeling, who I'd like to introduce to everyone else. He's a member of the executive board of the Deutsche Bundesbank, responsible for banking supervision. We just heard in the pre-speeches by Peter Prett and by Philipp Hildebrand an urgent call to action. I'd like to summarize it just that way, to getting an integrated European banking market. And I'd like to let you know that within our panel here in Frankfurt, there were different opinions on how far along we were, what needed to be done exactly, and of course it's clear there are different interests and different views. Now I'd like to get your take on that, especially, you know, when I listen to Philipp Hildebrand, a lot of people who have to do with the financial markets know this and they talk about it, but I think it's a warning sign when someone says that, you know, we're at the end of a mature economic cycle, the next crisis is coming, and the ECB and the fiscal policy won't be able to do the same heavy lifting, so it's imperative to make progress on getting the banks prepared for that. Mr. Binis Magi, what's your take? What has to happen now, please? Well, I mean, there are two aspects. One is the short-term conjunctural developments and how to prepare for the next downturn. But the second issue is what's our medium to long-term goal to make Europe stronger in a global competitive environment. And if you think that the financial sector's usefulness is to serve the real economy, we need to have in Europe a financial system which is as strong and as solid as those of our competitors, and I'm thinking about the US and China in particular. So the question, are we there now? And to be frank, nobody can answer yes. We have to answer, we need to work more in Europe to make our financial system more resilient and more supportive of the economy. And what's missing? I think if we compare to the US and to China in particular, what we are missing in Europe is a deep and liquid capital market which is able to absorb shocks and to finance the economy. And how do we achieve that? There are several elements, but for sure we need a complete capital market union and a banking union which supports this capital market union. And the view that these are alternative ways to finance the economy is wrong in my view. And if we look at the US, this is clearly the case, that a capital market is created by strong banking institutions that are able to trade and to issue and to help the economy and to trade and to securitize and facilitate trade of these instruments. You mentioned so we need to complete the banking union and to progress in the implementation of capital market union. Now we know that it's not easy. We know that there are many steps to be done, but we have started. And as many things in Europe, I mean, if you don't go on and if you stand still, you will fall. So we have created a single supervisory mechanism. We have created a single resolution fund. Actually, banks are paying every year
to the single resolution fund a lot of money, so we are being taxed. We need to continue this, and the single supervisor and regulators have to create the conditions for this banking union to be completed and to set the conditions, whatever they are, and then to continue towards the capital market union. Otherwise, we are not going to be competitive with the other two main actors in the global economy. What is going to be in place when the next crisis hits? Nobody knows when that will hit, how it will be initiated, how soon we will know that we are in a crisis. What needs to be in place and what could be in place realistically? I'd like to put the question to the other banker in the round, Roland Bakhout in Amsterdam. Well, I think a lot has been done. To be honest, I think we still have a lot to do, and there is a definitive need for acceleration in building a banking union. But we should also not completely neglect all the work that has been done. So I think the banking sector in Europe is very well rooted now, on a very solid foundation. And to be honest, it should not be our main concern right now what is going to happen when there is going to be an economic downturn. There is no reason to assume that is going to be an occasion that we will be faced with in the short term. What is much more pertinent is actually what Mr. Binswagi said, the international competitive environment, and that we make sure that we then are well rooted. Yeah? Part of it is eventually the economic development where we will not be able to compete nor maintain a stable financial sector if they're all nationally defined. It's just not going to happen. It's too difficult, and then we fall back into old patterns. And this is a little bit what we have today. We have European banks in good times and national banks in difficult times. And this is also where we have one of the mental roadblocks that regulators focus very much on. How do I do my homework within the national boundaries that I have, which is then a conflicting direction of what the ECB is trying to accomplish. And it seems to be very hard to get that on the table. And we need to break through that impasse because we have no time. Originally, all thinking about the potential of having a united Europe and a banking union, including a capital markets union, was the upside. Today, on top of the upside, we have an absolute necessity to deal with it because of the, let's say, the polarization that is taking place on the global scale. And our traditional ally, the United States of America, has decided to be more focused on its own interests. China is very ambitious in developing a very prosperous and very successful in developing a very big global role. And Europe is busy debating our national interest versus our European interests. So we need to accelerate that in order to be let's say, in the most solid ground possible. Professor Würmeling, how to accelerate that? I mean, it's perhaps easier said than done. Well, first of all, I agree with colleagues who said that the progress which has been made in capital markets union is not so weak as we think. The ideas for capital markets union are already quite old. It's nevertheless a good concept, but the list of initiatives has been elaborated long time ago. And in the meantime, we have seen dramatic changes of the environment. Roland Bakhout pointed already to the global environment, the political environment, but also the economic environment. We have also seen the development of banking union. We have seen a strengthening of the euro. We have seen new monetary policy. And we have also seen, of course, the dramatic developments of digitalization in financial markets. We have seen new products rising like green finance. We talked already about it. So maybe there a rethink of the approach for capital markets union would be reasonable. We are to start a new legislative cycle in the European Union. We could maybe also think of making digitalization an instrument for the internal market also in finance. You could overcome to a certain extent the fragmentation of the European markets. Mr. Smagi
pointed to by blockchain, by platforms. And this conference is the best example how to overcome physical distance, to have a common discussion within these places here present today. And kind of this could also happen to capital markets and financial markets in the European Union. And then we should also approach the new developments as green finance, sustainable finance, new products, high liquidity assets, and so on. So give it another push, give it another perspective, give us a fresh thinking about capital markets union to identify the really instructive methods and instruments to bring it forward. Ms. Valla, in Paris, how urgent is getting ahead on this issue from the point of view of the ECB? Well, I think I want. Can you hear me? Yes. Yes. Now we can hear you. Thank you. Maybe a couple of things on the framework that has been discussed, and I would like to single out two quotes from the preliminary remarks by Philippe Hildebrand and Peter Pratt. Philippe said the market sentiment on Europe is too pessimistic at the moment, and I very much share that view. And one of the emergencies we have is to make the information about the health of the European economy, about the true state of the European banking system, as transparent as possible and carry it to investors all around the world. I mean, I realize when I meet investors in the US right now, they are extremely pessimistic about the health of the banking system. Even when you show, the NPL numbers that everybody believes in, there's a mistrust in what happens here in other parts of the world, where I think we can correct this build or this image. Now, I think in terms of the issues moving forward, three things maybe, and that covers a bit what has been said before. One, the resilience of the financial system. That's a key dimension. The link between macroeconomic developments and financial developments is something that is now, should be bread and butter when you do policy making, and not only monetary policy making, other policies being shaped. And this resilience in Europe starts with the banks, but also covers other financial institutions in the framework of markets. But this is key. The second dimension is to make sure that the financing conditions for European firms and European households remain favorable. And I think this is something that we need to look at very closely. How levered those entities are, is that an issue, is that a non-issue, and how do we deal with it? And the third dimension, which was not really mentioned here, but I think which is in the back of the mind of many around, is that there is something when we look at the economy today, there's something that we fail to understand, and that's the link between cost developments and price developments, the price formation mechanism. I'm less speaking about the asset prices than consumer prices. But there's a missing link which we all collectively, financial markets, financial institutions, policymakers, need to understand better, so as to make sure that we have the right objectives for policymakers and that we have the right compass for the pricing of financial instruments. I mean, this pricing is made nominally. So I think that would be the main set of questions I would see key at the moment to look at. And in the context of Europe more generally, I think, and Pervenche Berès in our local debate was mentioning it today. I mean, there will be a new legislative team in the autumn, but there are a number of dossiers on the table, and those dossiers are making progress. We are dealing with the reform of the ESM at the moment, and there are lots of things on the table, and this needs to move forward. It probably will move forward. EU deepening. Yeah. Yeah, bring me up to speed, Ms. Valla, when you say the dossiers are on the table. I know in the United States when an administration changes, or here in Germany when an administration changes, people leave, and the dossiers are history.
They're filed under P, Papierkorb, waste paper basket. What happens in Brussels with a new commission? You say the dossiers are on the table. Do they remain because there's been so much work put into it with up until now still 28 countries? Or what happens? Give us some insight. Well, I'm not sitting in Brussels, I'm sitting in Frankfurt, but the ECB is also listening to and participating in some of those discussions. Right. No, I think some dossiers, I mean, there's a bit of what you say, but some dossiers have some perenity. I mean, we wouldn't have built the banking union in the way it is now with some erratic movements depending on who comes where. So I think on those key elements, and ESM reform is one, you have a lot of sub-dossiers that pertain to EMU deepening. We'll have to deal with EMU deepening. People have been thinking about what is missing for EMU to be perennial for 10 years now, and the diagnosis is fairly consensual. The answers are utterly unconsensual, but the diagnostic is very, very consensual. So we know we have to address this. So I believe those arguments will still be the arguments we hear today in the dossiers that are blocked, for example, in banking union, will still be on the table with different, maybe a different relationship of power. But I really very much trust that those discussions will move forward. My view would be that we should be, from a tactical and strategic perspective, trying to de-link as much as possible one dossier from the other. Take the example of safe assets, for example. There has been a long discussion on whether, the euro area / the European Union needs a safe asset. What kind of safe assets could we have on the table? That's something that was then, the discussion was, there was a hype around the discussion, lots of propositions being put forward, lots of expressions on all the camps. Now the discussion is a bit, more laser, more muted, but the need for a safe asset is still there. I mean, speaking from the Monetary Policy Authority, if you don't have a safe asset, you are bound to conduct monetary policy in a kind of suboptimal way. So this discussion will have to take place, and I trust those dossiers, the mobilization will remain there even with the new people around the table. Joachim Wirmeling of the Bundesbank. Well, I'm, of course, the temptation to continue discussion about safe assets. We would have abundant safe assets if the economic policy in all the member states would be oriented as a little bit more on stability and budget discipline, but that's only a side remark. As a former official of the Commission and a former member of European Parliament, I would like to come back to your question of whether a new legislator in European Parliament is also a new start. Yes, of course it is. Formally, all the proposals of the Commission remain on the table, but we will see a completely new European Commission. There are only one or two members who remain. We will see a completely new European Parliament with 2/3 of the members changing. And we have a lot of new dossiers on the table, the implementation of Basel III. There will be a revision of MiFID, which is obviously very necessary. We will have the new situation of Brexit. So I'm expecting a fresh start also for the politics of integration of the European financial market, maybe also new aims, getting more autonomous in financing our industry, our economy, taking into account a new multilateral framework, and so on. So and this is a big opportunity because we have been stuck into a lot of deadlocks in this area. Let's move to London. Ms. Newton-Smith, you must be listening to some envy with us discussing a capital market union in the European Union and the position you're in right now. Give us some insight. Where is Britain at the moment? We'll be voting in just a few days. Your vote is, I think, on the 23rd of May. A really curious situation. Tell us what you're experiencing there. So I won't sort of comment on the European parliamentary elections. I think
First of all, though, what I will say is it's great, you know, the UK in or out of the European Union. It's really important that we are having these discussions. So it's sort of great to be here, you know, talking particularly at the LSE's European Institute. I think, and working for the sort of CBI, so we represent businesses across all sectors, across all regions in the UK. And I think from just picking up on the discussion we've had so far, I think the role of financial services in driving growth across the real economy, be that in the UK or across the rest of Europe, is so important. And I think there is a sort of danger that we all naturally fall into, is worrying about the previous crisis and looking ahead to what the next crisis will be and assuming that it will be a similar form of crisis. But actually, I don't think the next crisis will be like the last global financial crisis. I think it will be different, and I think we have seen steps both in terms of what's happened across Europe in terms of recapitalising, and here in the UK in terms of recapitalising the banking system, ensuring that we have better financial market regulation to sort of prevent a crisis like the previous one. I think the challenge actually for Europe is what Lorenzo was sort of highlighting, and others have sort of picked up on, is really thinking about where is the opportunity. Because, you know, we know the US is adopting one strategy and China is adopting another, and the, you know, regulation globally will either be determined by the US, by Europe, or by China, and that's an opportunity to think, where will the next wave of growth come from? And I know in the previous discussions you've touched already around climate change, but that is one of the big, huge transitions, I think, that will be happening in Europe, but across the globe, is that move to a lower carbon economy and potentially a net zero economy. We can maybe come on to discuss that. But the development of the financial sector in supporting the investment we need to see in those new technologies will be vital. And actually, Europe has a huge opportunity to really lead this charge. And I think what the European Commission has done through the European Investment Bank in terms of developing the circular economy, but also more broadly green finance. And if you look at Paris and the development there in terms of the green bond market, again, there's a real opportunity. And I think it's for Europe to think how you scale that and make that more effective. And the other point I would make is when I talk to businesses and they sort of compare their access to finance in the US versus the UK or Europe, one of the things that really comes back to is the development of capital markets, so certainly equity finance, but I think more importantly, it's that growth capital, which is also about venture capital. And I think where the US still has a big comparative advantage is the depth of that longer-term growth capital for businesses. And you can see how that has driven the development of the technology sector in the US. So I think as we move to developing the capital markets union, that should be what's at the forefront of thinking, how can Europe compete in that space? How can we really develop the growth capital so that businesses who are adopting those new technologies can get the access to a range of different finance to really meet that opportunity? So I think that would be where I sort of see the developments going forward. Lorenzo Bini-Smaghi in Paris. How much time do we have to propel the CMU along with the Brexit looming, with the elections, perhaps also with a whole different parliamentary makeup, i.e. populists, to get ahead? What is important for you as banks now with the Brexit looming? To have clarity, that's what we've been asking for months. A tall order. And I guess it's increasingly difficult. But I think the key issue, I guess, going forward will be after the European election, the selection of the new Commission and who will be the Commissioner in charge of financial markets, and whether he or she will have strong support to really make an ambitious proposal to move forward. I mean, as is coming out from this discussion, the private sector is ready and is willing to contribute. I think Rain mentioned, I mean,
Europe has a leadership in, for instance, sustainable finance and all the opportunities that emerge from the private sector. But we need, and we are willing to participate in the true European financial system. And let's face it, I mean, to achieve that, we need to overcome the resistance of national regulators and politicians to some extent. We need to move forward and to convince everybody that we can have a strong system only if it is truly European. It's not going to take 5 minutes, 5 days, but it's important to give a sense of direction and a new initiative that really is able to have everybody behind, in particular national regulators, because the biggest effort will have to come from them. They will have to accept that we have a stronger European system if we share these discussions, if we eliminate all these national exceptions that are in European regulation, and we supervise and we regulate at the European level. I think that's the big debate. And of course, if out of the new elections we have a true European Parliament, a true European in the sense that pro-European Parliament, I think this will be a strong push to convince national governments and national regulators to move in that directions. If instead we have a European Parliament which is much more nationalistic, then we are going to the risk going backwards, and this will weaken our financial system and will weaken ultimately the European economy. So what we are looking forward is, after the European election, a strong Commission, a strong Commissioner on financial issues, and a strong sense of direction which is able to lead national regulators in a clear direction. It's going to be a package with the ECB president, the Commission president, the individual commissioners. Maybe we'll get to that point still. We just happen to have a national regulator sitting here in Frankfurt. Your response, Joachim Wilmeling? Well, looking to the next months ahead, there will be, of course, also a fight, a political fight, not only as far as the personnel is concerned and the functions, but also what will be the priorities for the next legislature. And when you look to the summit yesterday in Romania, you see that there are a whole bunch of issues which are on the table, far away from financial markets, which are all very important, climate change, foreign relations, and so on. And the financial sector, and also we as regulators, we have to offer a compelling story that finance as a priority for the next European legislature is worth to fight for. Capital Markets Union was one of these stories at the beginning of the last legislature, and we have to let's say, start a little bit more to look ahead, not of nostalgia, what has been achieved, what has been not achieved, and so on, but give it a fresh shape also, and show the contribution to the wealth and the well-being of the people in Europe, because this is the issue on the global level. So it is, from my point of view, it is not at all clear that integrating European financial markets will be a priority of the next European Commission, because it has been proven so hard to do it, and it's not that obvious what will. It's not popular. It's not popular at all. So they are welcome very much. Also the signs of the industry to support that. There is, of course, also the wish of legislators and regulators and also supervisors to support it within their mandate, within their constraints. And we as Bundesbank, we have contributed very intensively to the building
building up of the single supervisory mechanism. We have reorganized ourselves to support it, so we are open to that. But of course, our mandate is to secure financial stability not only in Europe but also in Germany. And there we have, of course, ambiguous goals, but we are ready to support the overall progress. Yes. Roland Bockut, it demonstrates, the wishes are there, but you have the obligation to look out for our German interests. This is at the heart of the European discussion, how to move forward. There are lots of reasons for not moving forward. That's the problem. Well, yeah, and so I agree with what almost everybody is saying, but I'm not sure we can, and I like the word fresh, but I'm not sure it'll create the right sense of urgency. I think it is necessary to be critical to what has been done and also, therefore, what has not been done. And I'll be the first one to hand out big compliments to the European Central Bank, which in my view is the only really powerful European institution that makes a difference, certainly when it comes to its monetary policies. On the other side of its, on the other hat that they're wearing when it comes to regulation, I wish that they would be mandated to take more decisions that also impact national regulation, so that they are less hindered by national competent authorities in the execution of European regulation. And I think, that Professor Wermeling is correct. The national authorities have a responsibility to keep their financial system stable, but I'm afraid the order in which they think is not the one that he mentioned, namely European first and then German second. Oftentimes they think their national responsibility first and then the European responsibility, and which is totally understandable, but it's not preparing us for the future. If you look at the European deposit insurance schemes, it's the same thing. Of course, there's national interest in people saying that their banks are stronger or their guarantee system is better. And this leads to an impasse. We'll have to give up something in one country or give up something else in the next country in order to make progress. And what national authorities have to do is to give up authority on behalf of European authorities. And if there is no willingness to do that, then we're not making any progress. And I think the point that is being made is that there is not a lot of time anymore to wait for a miracle and to capitalize on the opportunities. That is still there, but on top of it, there ought to be a sense of urgency in order to move this forward, because we're bystanders at the end of the day if we don't manage to get to this single European market. And therefore, we really need to move forward. I can't emphasize the point enough. And I hope that there will not be a lot of additional files to be created when the European Commission takes its seat in Brussels next. We have plenty of files. We, as a matter of fact, should sift through them, prioritize them, and then start executing on some very plain vanilla, practical facilitators of further European integration, and not come up with other things. One remark that I would like to make to something that Ray Newton-Smith said, sustainability. To be honest, there might be opportunities in sustainability. First and foremost, it's an obligation, to be honest. We need to get our act together and start doing that in a far more effective way than we have so far. Financial institutions play a very important role in making that happen. On a global scale, I'm wary of a reason for further polarization. Whatever we do, I can see debates emerging already that why would we do that while in China they're producing more CO2? The problem is not with us, the problem is with them. Debates like that are happening every day, which, mind you, is a similar debate as saying, I need to take care of my own financial system first before I start thinking about the European financial system. So we can't even accuse the global discussion like that of doing the wrong thing, because even in our own environment we're doing that. So I'm worried about that, and we should move forward. But everyone's competing with everyone. I mean, your bank is competing with Chinese banks, with American banks, with German banks. So isn't it understandable that there should be some resistance to changing the status quo? Well, if you look from a European point of view, we are, as Europe, well served by having strong global European institutions that manage to compete with those US institutions and potentially Chinese institutions.
right now, to get to the scale that these institutions are allowed to get to is very difficult in a European market. And a lot of the new entrants into our industry as well, that work on a model that has virtually zero cost scalability, taking full advantage of their own home markets, be it the US, be it China, and this is very difficult to do in Europe. Even if we take really excellent legislative decisions as PSD2, again we allow national authorities to have a local interpretation. Instead of facilitating further digitalization within a European market, we make it very difficult for companies to take advantage of it. Ray Newton-Smith, when we look at the risks ahead... yes, Mr. Vinismagi? I just wanted to add that we compete with ING, but we share exactly the same views on the need to have a true European regulation that ensures a level playing field within Europe and a level playing field at the global level. So I think from the industry we have a similar view of the need of a stronger European and unified European regulation and supervision. The question is, of course, who's responsible for the regulation in the end? There's going to be a new commission, a new parliament, but the governments, they will remain the same after May 26. I suspect that the main area of resistance is coming from them. What do you think, Mr. Vinismagi? Well, to be frank, if you have a strong initiative by the Commission, that's a good start. Unfortunately, last time we started with a portfolio in the hands of a British, then he had to leave, then somebody else came in. I mean, I think the enthusiasm in the Commission was lost, not due to the Commissioner himself, who was very enthusiastic, but I think we need a new fresh start to convince governments that if they look only at their own backyard, frankly, this will increase fragility of the system. I mean, we were talking previously about national responsibility, but our financial systems are already de facto integrated. So if some parts of the euro area gets into financial instability, you cannot prevent it from having a contagion to the rest of the Union. So you need a supervision and a regulation at the European level. That's the only way to achieve stability and to protect, ultimately, the German, French, Spanish, Italian savers, is to have an overall view. If you only have a limited view, you will miss it, inevitably. So I think that's, of course, you need a step and a political step to understand that. But from our perspective, we are global banks here, we see this very clearly. And so it's a question of initiative, it's a question of strength at the European level, and starting from the Commission, and I'm convinced that the next European Parliament will want to have more powers in these areas. And this, I think, between the Commission and the European Parliament, I think governments will find themselves directed in that direction. I mean, going to that direction. That's our hope, at least. Thank you for that. Let's move to London. Ray Newton-Smith, and let's perhaps move the discussion along a little bit too to monetary policy. What does it look like in the UK? You're solitary. We have the ECB here, and you have the pound to take care of. The pound's taking a beating. What are the perspectives there from your viewpoint? Well, look, I think the issue for monetary policy in the UK at the moment is that just there's so much uncertainty on the economic outlook because of Brexit. We still don't know what world we're going to end up. It could be Brexit, it could be no Brexit, or it could be a deal in between. So I think so that makes it very hard for the Monetary Policy Committee to take a decision. I think when we looked at the sort of run-up to where we were in April, what's immediately clear is there was a lot of stockpiling happening in the UK economy. That will have provided a boost to growth in the first quarter of this year in the UK, but uncertainty is still having a hugely damaging effect on business investment. Business investment in the UK has fallen over the last
4 quarters. And at the same time, we were discussing in our previous panel here, you do have, the output gap is fairly closed in the UK. We have been growing for a while, and even though our growth now is weaker, so is our potential growth. And so you're in this challenging situation where we are seeing some rising domestic inflationary pressure, but a pretty uncertain and pretty weak growth outlook. So that means effectively, the Bank of England's Monetary Policy Committee can't take action. I think I would just build on a few points from the sort of previous conversation, and really about this point around sort of leadership and the development of sustainable finance. I think when you look at what's happened in the UK most recently, last week we had the UK Committee on Climate Change advising the UK government to adopt a net zero carbon target by 2050. So it's essentially trying to adopt what was set out in vaguer terms in the Paris Agreement, that countries should adopt a net zero target. So I think that will soon be adopted by the UK government. So we will be the first major advanced economy to have a target to reduce to ensure that we're not emitting more carbon into the atmosphere than we're taking out by 2050. Of course, the big challenge is making sure you have the policy frameworks and, importantly, the finance to deliver the investment in the newer technologies to deliver that. And I think I would come back to, Europe now has an opportunity, for the European Commission to really think about having an explicit target themselves for a net zero target, and hopefully that's where we'll end up. But I think as well, there's a huge issue around financial stability, and I think the Financial Stability Board with the Task Force on climate-related financial disclosures has really tried to highlight that this is a huge issue already for banks. It's already a huge issue for insurers. Here in the UK today, we had our environment Department for the Environment talking about the very real risks of flooding in the UK and what that means for our insurance industry. So I think we will see more of that developing over the next 5 to 10 years. And it would be remiss of me, I think, as well, not to talk a little bit more about the challenges, I think, that a no-deal Brexit that would be hugely damaging to the UK economy. It would be a monumental act of self-harm. You can say maybe we won't finally have agency in terms of where we end up, but I think it would be a failure of political leadership here in the UK if that's the situation we ended up on. But I think it would be hugely damaging to the development of the financial markets and capital markets across Europe. It would obviously be mostly damaging to the UK, but I think thinking through what that would mean in terms of loss of access to the deepest financial market in Europe, it still is London. And I think if we end up in a no-deal Brexit, it would be a huge step back, certainly for the UK, but I think also for the rest of Europe. So I think it's something I would say, to European leaders, but also leaders here in the UK, we absolutely need to work together to make sure that that doesn't happen, or we'll end up fighting that fire rather than, tackling the real opportunities there are from further developing the capital markets union or further developing the financial system in Europe, or really making that move to a low carbon economy and all the other technological change that is transforming the global economy at the moment. The financial industry has prime importance to you in the UK. I don't know if I need to explain to anyone in the room or in the other rooms. You have about as many people working in the city of London as Frankfurt has citizens, and we're getting a few of those over here. What's the feeling when you talk to your members, when you listen to the discussion? We know what our impression is what the impact will be. We'll get a few thousand people here and rents will go up because well-earning people are coming. But what's going to be the impact in London? Are you going to even feel it? Or will the banks in their operations be really up someone's creek when it comes to business on the continent and internationally? Rain. I think it
I think it depends what you mean, because we're still facing a sort of range of scenarios. I think if you look at the financial services sector here in the UK at the moment, if you look at business confidence, it's fallen for more than 2 years. That hasn't happened since the global financial crisis. So I think the mood within the financial services industry in London is more pessimistic at the moment. You can understand why. That is partly because of the risk of a no-deal Brexit. I think actually banks and the financial services industry understandably have put in place contingency plans for that event. I'm not worried about the immediate financial stability implications. I think there is enough capitalisation in the banking system in the UK and the rest of Europe to withstand the financial stability shock. But I think the implications for, our competitive growth over the long term would be hugely damaging. Of course, the bigger question is, let's assume for a moment we avoid a no-deal Brexit, and if there is, then it's what form of Brexit will we have? And I think the frustration at the moment here in the UK is the discussion in terms of what relationship we will have, particularly for financial services, but also services more broadly with the European Union, what relationship the UK will have. That conversation hasn't even started. We have the political declaration which sets at a very high level what that could look like, but everyone knows that trade negotiations are long, they are complex, they take time. And I think politically that discussion about what sort of access we want, what kind of harmonisation of regulation we want for financial services, but across all services in the UK hasn't happened. We are still sort of stuck discussing our access. Being part of a customs union is an important part of the discussion, but it's really only a first step. And I think that's the big challenge for the UK economy more broadly. Joachim Würmeling. Well, other than football games, which are at some stage over, the game on markets are never over. There's always a development, and it's today completely impossible to say how the repetition of work on financial markets between London and the continent will shape over the future. Brexit hasn't taken place yet. We as supervisors, of course, we demanded banks to apply for licenses, establish infrastructure, not empty shells all over Europe. But what has been created until now is only the basic infrastructure which satisfies the supervisors. So how the market shares will develop is completely open to the decision of the market participants, but also open to the shaping of attractiveness by European regulators, European legislators. So how attractive the continental financial markets will be in the future, that is up to the decision of the European Parliament, the European Commission, the member state in the new legislator. So here the training is still on. Thank you. I'd like to direct a question to Ms. Valla, going into the last minutes of this very engaged panel. My impression is, correct me if I'm wrong, whatever happens, the ECB will be there in the end. It stepped in 2012. The Fed and the ECB stepped in 2008, 2009. I assume you're going to be ready to do that again, but we heard in the introductory remarks by Philip Hildebrand, the heavy lifting is perhaps not possible in the same way this time. Give us some insight on that. And that's true for EMU, and that's true more generally. The monetary policy should not be the only counter-cyclical policy and crisis management policy. So in the euro area, there's also a fiscal stance that needs to be adjusted appropriately to conjunctural circumstances, but also to crisis management. So that needs to be kept in mind at all times, especially because a lot of things have been done, and those things have been very bold on the monetary side for the past, since 2008.
And those things have worked. We've measured their impact in terms of stabilizing the economy, stabilizing the financial system, but also in terms of impact on growth, on jobs, and on inflation. Now, the second part of your question is what can be done when the starting conditions are the ones we have right now, namely to put words behind the images, with the central bank having a very large balance sheet, with interest rates being at negative levels, and with, so to say, some limited leeway on standard monetary policy instruments. And I would say here, the toolkit is much larger than before, and much larger than what we could ever dream of in the pre-crisis environment. And the skills to use that toolkit have developed over years. And so now I think there's a lot of thinking to be made in terms of the complementarity across the instruments of monetary policy. And I have in mind, the three main families that I mentioned at the beginning: liquidity provision to the banking system, interest rate management, and management not only at the maturities of money markets, but also all through the yield curve, and of course quantitative measures, including, but not necessarily only, purchases of sovereign debt instruments. So this is, someone from the Fed was saying, we have put QE in our cellar. Maybe other central banks have put, QE in the corridor. So in a sense, those tools are here, and according to what the circumstances will be in terms of macroeconomic developments, but also in terms of economic and financial stability, we will be able to use them appropriately, knowing that the mandate remains the one, price stability. And your neighbor, your Nachbar, sitting right beside you, Mr. Binis Maghi of Societe Generale. You have the insight from having been within the ECB, and now you're in a bank. Your interest should be both financial stability, of course, as a banker, but also at some point having higher interest rates again and making more money. But these risks are looming, and the toolkit might have to be taken out again. So what's the perspective in the next few months? We don't know what's going to happen. Is the ECB ever going to raise rates in the next 2-3 years? I mean, as a comment, I was in the ECB in 2008 and the following years, and certainly in those days we didn't have a banking union, we didn't have an ESM, we didn't have other things. I think now there are other institutional elements that would allow monetary policy to be much more effective and to be able not to absorb all the work that needs to be done in a crisis. Having said that, we should not get too obsessed about the next crisis. Maybe we should look at the current environment, and I'm certainly not advocating the ECB to raise interest rates if the conditions for price stability are not achieved. Actually, I mean, I wished we had price stability right now with inflation at 2%, so that interest rates could be raised indeed, but this is not the case. So monetary policy has to still aim at that. The request or the suggestion that we would have for the central bank is to look at all its instruments and whether the use of these instruments are not creating distortions in the economy and are not actually creating perverse effects. And I'm thinking about, in particular, negative interest rates on deposits with the central bank, which actually are a tax on the banking system right now, a tax that only European banks are paying, in addition to the tax that is entailed by contributing to the SRF every year. So the question is this tax really useful in an environment where, the banking system should support the economy? Or are there ways to reduce this distortionary element which comes from the negative deposit rate? And I'm thinking, for instance, what they do in Switzerland or in Japan to maybe have a negative interest rate only on one part, but not the whole
all the amounts of negative deposits, so a tiering system. So these are the kind of suggestions I would give to the central bank, and with their independence and their wisdom, maybe they can come up with solutions that reduce the distortions that the current policy environment is creating in the European economy. Yeah, Roland. Professor. Yeah. Well, just a small remark. First of all, we also see the risk that the excessive use of extraordinary new instruments in monetary policy entail those unintended consequences. First remark. Second remark, I just want to preempt the impression that a new crisis is immediately coming. Our economists say what we saw in the last quarters is just a normalization of the growth path, because we had, at least in Germany, growth above our potential in the last years, and now it's coming down to potential. Our economists also say that a growth period has no natural end. Looking back 100 years, all the recessions were caused by external shocks. So growth periods, they don't die, they are killed. So nobody should in this situation expect, because of the long-running growth period, that the downturn is just around the corner. This is not the case, and it depends on the fiscal policies, the budgetary discipline, structural reforms, and so on in the euro area, whether that growth is persistent. And it's not something in the air which comes out of the sky. It's up to us. It's our responsibility to keep growth going. Thank you very much. We have about a minute left. Not enough to formulate a question the way I ask questions, and certainly not enough to give a qualified answer. So let me thank you very deeply for this discussion. First experience for me working with different rooms. It was a great pleasure. Thank you, Natasha Valla in Paris and Lorenzo Bini-Smaghi in Amsterdam, Roland Bakut in London, Ray Newton-Smith. All the best for the coming months. And here in Frankfurt, Joachim Wilmeling. And thank you in the audience.